IELTS so they have 4.5 which is equivalent to B1. So EBA currently as an issue use for our to apply for indefinite leave to remain or British citizenship, but definitely A1 for the spouse visa or extension of visa. Okay, yes. Thank you very much. So I'm going to come back to you just now for now. So regarding the English certificates and the tests, under the immigration rules, is there any specific rules that describe about the list of English language tests that have been approved by the Home Office? Yes, everything is has become a lot easier than before. Age check kora lagto, balilai research kora lagto. Everything ekhon kintu UKB they have set out sort of proper guidance and guidelines for people. So ekhon jekto with the voice it's the immigration rules appendix. It's KOLL, and that stands for knowledge of language and life. So that sets out actually clearly kun language test zaneki tara accept kore for indefinite purposes for life for British citizenship. So ikanor maje kintu obviously the appendix ekta it sets out very clearly the knowledge of language and life sector ki kun deshor like say majority English speaking countries aki tara like for example Canada, for example America, and like Barbados and so forth. There is a list of whole countries, Jamaica for example. Ita deshor nagoriko hol jara jodi deshor ain, and if they can provide evidence that tara ho deshor majority ho deshor tara documentation then tarar kintu lagto nai ideshor maze life in the UK test dewa ba otoba afnar ESOL jekta ki. So they will sorry, life in the UK yeah, ESOL course, I'm getting confused. ESOL there course, are a lot of them, yeah, so there is so many, a lot of changes. So they are exempt from there, but they have to provide evidence that they are from that country. But along with that, a whole sets of examples the kun course for example that Jamal Baya the A1, B1, A1, A2, B1, B2 zanaki kita acceptable kita nai just because after zodiaki je kuno ekta college gya jodi after khori line jodi level entry level 3 it are necessary na ita acceptable hoibo because ita approved Home Office or providers and as Jamal Bhai I'll leave it to him to discuss that, and that might not be acceptable. So if a person odesh taki jodi kheu jodi A1 khoroin for the purpose of say for example indefinite leave to remain tara jodi B1 kore ehon to requirements is a B1 plus life in the UK duota kintu korte hoibo. So tara jodi ekta institution taki khoron jodi aki that has to be approved by the Home Office. So Home Office or je guidelines jekta ki kanor maze obviously you have to provide those documents, and obviously they have to be acceptable documents by the Home Office. So ikanor maze and plus zara obviously desho jodi English jodi ideshor maze jodi in country taki recognized jodi qualify koroina ki graduation idesh taki, so then they are exempt actually from carrying out life in the UK test and indefinite leave to remain. So ideshor zara asoin tara jodi ki masters koroin ba graduation kori line, and if they can provide the evidence that it was actually taught in English, then obviously they will be exempt. But ideshor maze okto amra bujte hoibo je ideshor maze kisu foreign kisu colleges hoyto thakte pare jara graduation korar, American colleges age onek prochur American colleges asil. So it's not necessary that those will be accepted unless obviously you can arike jodi itare jodi jokore ki approve kore. So it's set out very clearly in the appendix in call, which is by short. I just wanted to ask you something. So you said that in order for you to gain citizenship, you need to do a B1 and life in the UK test. But somebody also told me there's an equivalent of a B1 level something. Is it? What is that called? CEFR, Common European Framework of Reference. Under this framework, like ESOL entry level 3 is equivalent to B1. Yes, B1, that's right. Because even like ESOL jekta level 2, level 2 jekta, it's equivalent to B1. Okay. Entry level 3. So ikano jekto ise je tara kheu jodi ta khori line
that it's not necessary that they have to do B1 because it's equivalent. That's fine. Shamman Because I'm not usually every week so somebody always finds because yeah, as confusion also she said like idesho jodi kheu degree khorilan English medium e tan lage to entry level 3 master khole entry level 3 English speaking listening dawa lage na only khali life in the UK test dawa lage because life in the UK test for everyone doing a masters or PhD or as coming as an American citizen doesn't matter, but you have to speaking and listening as she said is exempted. Okay. For those Thank you very much, Husnafa. I'm just going to come to you now, Jamal, by now. I've had a look on the internet and there are so many different bodies for English language testing, and I just wanted to ask, under the Appendix O, can you tell our viewers about the testing system of different awarding bodies? Well, thank you. When you mention about Appendix O, yes, so in Appendix O আমরা এখানে মাঝে দেখমু couple of awarding bodies, as you said, different awarding bodies. আমরা যদি অফ কোয়ালো রেজিস্টারও যাই, অফিস অফ দ্য কোয়ালিফিকেশন যারা রেগুলেটরি বডি যারা মনিটর করেন যে একটা অর্গানাইজেশনে ঠিকমতো পড়া রাখি না না অনর ছাত্র হলে ঠিকমতো নলেজ গেইন হড্ডা কিনা তারা এখানে অ্যাবাউট আমি দেখছি অ্যাবাউট 130 awarding bodies. But out of these 130 awarding bodies, Home Office choose about 6 or 7 awarding bodies, and according to Home Office, under the Appendix O, they said they are the secured English language test system. So in here we can see couple of awarding bodies like Cambridge English, then CTN Guilds, and then TOEFL, TOEIC. Unfortunately, they have been suspended by the UKBA. Okay. And then we can see Trinity College, and then Bueller's test, and then IELTS test. Yes. So from this, what is it called, the awarding bodies, so I could say, as Home Office say, they are the secured. So secured bolte tara more secured অর্থাৎ এখানে মধ্যে কোনো কোয়েশ্চন মার্ক নাই মানে আমি যদি করি একটা দেখাতে আমার কোনো সো কোনো অসুবিধা নাই সো এই ক্ষেত্রে অনেকে একটা জিনিস আছে যেমন স্টেটমেন্ট অফ ইন্টেন্ট যেটা গত 14th of April 28 অক্টোবর থেকে এটা ইফেক্টিভ হইছে এখানে মাঝে তিনটা জিনিস একটু আগে আমি কইছি যে আইদার তারা B1 করতে পারবো লাইক ডুইং IELTS or Pearson test again ESOL entry level 3 or above যদিও awarding bodyটা আন্ডার অফ কোয়াল থাকে কারণ আন্ডার অফ কোয়াল তো আমি বলছি about 130 awarding bodies আছে এই ক্ষেত্রে যে কোনো এক জায়গা থেকে যদি আপনি সার্টিফিকেটের মাঝে লেখা থাকে একটু আগে জুসনাফা কইছেন যে লাইক এটা হইতো না এটা অ্যাকসেপ্টেবল হইতো না সো মেক শিওর যে পার্টিকুলার পারপাসর লাগে এবং আমি পার্সোনালি কইমু যেগুলা সিকিউর টেস্ট হিসাবে লিস্টের মাঝে আছে নাও এ ডেজ বিকজ মানুষ সবার কাছে মোবাইল ফোন আছে স্মার্টফোন আছে আপনি গুগলে গিয়ে যদি আপনি সিকিউর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লেখেন তাহলে আপনি লিস্ট পাইতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন যে কোন ওয়ার্ডিং বডিটা ইজি এবং অ্যাক্সেসিবল I'm going to stop you there. I'm going to come back to you about Google and stuff like that because it's quite important that is section, but I've got some calls, so let me just take these. I'm going to come back straight to you. Thank you. Hello caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bhaiya. আমি জানতাম না আসলে বাংলাদেশের চিকেন গিল অডিং বডিটা ঠিক আছে যদিও আপনারা একটু আগে কইছেন আসলে যে সময় কয়েকদিন আগে হোম অফিস ব্যান করতে তারা অ্যাপেন্ডিক্স 1 তারা লিস্ট তার নাম কিন্তু আছে Yes. জি ভাই আপনি যে প্রশ্ন করছেন আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করছেন সিটিএন গিলস কিন্তু এখনো অ্যাওয়ার্ডিং বডি হিসাবে হোম অফিসে অ্যাপ্রুভ করছে মাঝখানেও কিন্তু আপনি যে সময়টার কথা মাত্রা রাখি এই সময় আসিল ঠিক হোক বাট পরবর্তীতে যে সময় এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্সও লাগি বা অনেক অ্যাপ্লিকেশন যে সময় করা হয়েছে এটা বোঝা গেছে পরে ধরা পড়ছে আর কি এখানে কিছু সমস্যা হয়েছে স্টুডেন্টরে নিয়ে এরপরে যেটা হয়েছে যারা অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি করে লিছেন কারণ সবরে তো ডালাভাবে কইতে পারত না যে ক্লিয়ারেন্স অফিসার বা এমনি হোম অফিসে যে এটা যেটা হইছে এটা রং হইছে বা তুমি রং করছো বা মুখে রাইট করছইন সো অ্যাজ এ রিজাল্ট এখন যেটা করো রাখি যে আগে যারা টেস্ট দিছইন তারারে আনলেস অবভিয়াসলি আদারওয়াইজ যে যদি তারা যদি ডাইরেক্টলি যদি ধরা খাইয়া তা হয় না কিন্তু এটা অন্য ব্যাপার বাট যারা আনশো তো সবারই কিন্তু আবার খোয়াওর যে তুমি তাই আবার করো ইসল খরচ সবরে কিন্তু আবার সুযোগ দেওয়ার তো সুযোগের মাঝে এখন সরি সুযোগ আবার এই সিটিএন কে আন্ডার ইসল করতে আবার সিটিএন যে করতে পারবা এটা পারফেক্টলি অ্যাকসেপ্টেবল করতে পারবা এখানে মাঝে কোনো সমস্যা নাই বাট খরচ জানো কি এএসআইপি যে তো সকাল পারেন আপনারা বুঝো আপনারা সব সিলেক্ট আমি সিলেক্ট সিটিএন গিলস আর কোন অ্যাওয়ার্ডিং বডি আছে না আমি কয়েকটা জায়গা সার্চ করছি সব হলে সিটিএন গিলস অ্যাওয়ার্ডিং বডি আর কোনটা পাইছি না আমি তো ভাই
Well, একটা জিনিস শেয়ার হইতে Yeah, because go. CTN Guilds a awarding body because তারা অনেকগুলো স্যাটেলাইট সেন্টার অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি তারা আছে এই ক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশও IELTS টেস্ট আছে TOEFL টেস্ট আছে ওইগুলো TOEIC টেস্ট আছে যদিও TOEIC এই মুহূর্তে সাসপেন্ডেড ASIL of course yes. Okay, well, thank you very much, Bhaiya. I hope that after প্রশ্নটা answer করতাম পারছি আমরা. Well, let's just go to the next question. Next caller now. Assalamu alaikum caller. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bhaiya. ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে আমি স্পাউস জানতে চাই দেশে হ্যাঁ বলেন তো স্পাউসের যে ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা সে করে নাই আর কি বাট she is a graduate, medical graduate, that means doctor, and her medium of instruction was in English. So এই সার্টিফিকেটটা দিয়ে কি ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট কভার করা যাবে? Well, as I was saying earlier on, that basically if the degree was taught in English and if she gets a letter from that institution and that letter is verified by the UK NARIC in this country, and if the UK NARIC actually confirms that it's equivalent to a graduation in this country and that it was taught, I mean the fact that it was taught in English, then it may be acceptable by the British High Commission. Jamal bhai, do you want to come in? Yeah, so definitely because if this degree is taught in English এবং একটু আগে আপনি কইছেন আমি এখানে UK NARIC or details এবং বার করছি straightforward because UK NARIC even for with my certificate even as well I had to send to the UK NARIC so যদি particular case হয়তো তারা হয়ে দিতে পারে যে বাংলাদেশের degree could be equivalent to British bachelor degree standard but it doesn't mean that this degree was taught in English so in this case it's best to contact with UK NARIC আর ওই যে ইনস্টিটিউশন যেটা যে ইউনিভার্সিটিতে উনি লেখাপড়া করছেন সেই ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু একটা লেটার নিতে হবে সেই লেটারে ক্লিয়ারলি লিখতে হবে যে উনি এই এই ডিগ্রি করছেন আর এই ডিগ্রি যখন টিচ করা হয়েছে সেই টিচিংটা was taught in English so this is important as well as the UK NARIC certificate. Okay. Hello bhai, thank you very much. Thank you Afa, thank you Jamal bhai. Bhai, I hope that we managed to answer your question. We did answer it earlier on and we're going to come back to that in a bit but I have to take another call. Assalamu alaikum caller. Assalamu alaikum. Assalamualaikum bhaiya. জি আমার প্রশ্নটা হলো গিয়ে যে আমরা ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট যারা ওয়ার্ক পারমিট আছে এরা ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট কি তা লাগে তা কইবা না Okay bhaiya. to apply for he's on a work permit so but do we need more clarification? Do we need to know work permit থাকে মানে কি তালে অ্যাপ্লাই করতে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রিমিয়ারলি অ্যাপ্লাই করতে নেই লিভ টু রিমাইন লাগে অ্যাপ্লাই করতে Do you want to come in? Yeah, in the work permit lagi obviously English requirements life in the UK test of must it is a compulsory আর আপনার B2 লাগবে minimum B1 or B1 yeah minimum B1 but B2 B1 yes B1 অথবা B2 তো এটাকে তার রিডিং রাইটিং স্পিকিং সবই লাগবে না just speaking and listening B2 B1 আপনি ট্রাই করুন B1 is minimum B1 is minimum আর B2 অনেক মানুষে B2 করি লাইন ডাইরেক্টলি B2 করি লাইন নাকি সো আপনি B2 করতে চাইলে B2 হলে তো ভালো এক্স্যাক্টলি ইটস বেটার to clarify করবার লাগি আসলে তান খালি একবারে বেস তান খালি লাগবো ESOL and B1 and life in the UK so he needs those three so ESOL B1 no ESOL B1 ESOL অথবা B1 okay and then life in the UK test that's fine entry level 3 ESOL যেটা জামাল ভাই একটু আগে কইছেন অথবা B1 আর এবং লাইফ ইন দি UK and life in the UK but যদি তাই বুঝই যে তাই ফারবাতে তাই B2 করলে তো আরো ভালো মানে okay hello ভাইয়া Okay, thank you very much. Even একটা যে আমি শেয়ার করতাম স্যার যেমন সাম টেস্টের মাঝে কেউ যদি IELTS টেস্ট দেন অথবা পিয়ারসন টেস্ট দেন টেস্টও দেওয়ার সময় তান B1 অথবা B2 টেস্ট জানডা না তার স্কোরের উপরে ডিপেন্ড করবে যে অবভিয়াসলি তান যদি টেস্ট দেন তান যদি ইংলিশ খুব ভালো থাকে অবভিয়াসলি হি উইল স্কোর B1 or C1 or above. Okay, so then জানতাম না until so he might even pass as a আর একটু আগে যে কইছে ইসোলর ক্ষেত্রে যেটা হইলে একজন কোয়ালিফাইড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এসএসআর এ অ্যাসেসমেন্ট করিয়া হইব যে তার ইংলিশ এন্ট্রি লেভেল 1 ও আছে অথবা 2 তে আছে অথবা 3 তে আছে which is B1 দেন স্টেট উইথ তার ইসোল এক্সাম দিলে তাই B1 এক্সাম দিবা আর অন্যান্য টেস্ট দিলে তাই টেস্টের স্কোরের উপরে ডিপেন্ড করব কোন লেভেল এটা আছে
Thank you very much, Jamal Bhai. I don't think we have any more callers, so I'm just going to come back to you to ask if you'd like to add anything. You were talking about Appendix O. Is there anything you'd like to add before I move on to? Okay, as Jusnafa said, she said about the Appendix O. So Appendix O maze amra ekটু age ofqual registration lo amra matchilam. Kheu jodi directly register.ofqual.gov.uk যান, for example আমি ওখানে আছি, এর মাঝে লেখা আছে search for organization. So এখানের মাঝে যদি simply আমরা organizationের নাম লিখি, for an example Trinity College London, just for example আমি লিখলাম Trinity College London. So এখানে state আমরা জানতাম পড়তাম যে এখানে লোক Trinity College যাচ্ছে. Okay. The reason is I'm saying there's the appendix or মাঝে তারা wording body দেরা অনেক সময় তো অনেক সেন্টারের মাঝে যাইবা তারা রং ইনফরমেশন পাইতে পারেন, রং অ্যাডভাইস পাইতে পারেন। আমি বেশ কিছুদিন আগে মনে করলাম যে ভদ্রলোক আমরা সেন্টারও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করছেন, করার বাদে তাই না আমার কাছে ফোন করছে, ট্রু ঘটনা যে ওরা ওলা ওলা আপনার সেন্টারও একটা কোর্স করিয়া গেলাম, করার বাদে আমার দামান দিয়ে অ্যাপ্লাই করছেন, করার বাদে তাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমেইন পাওয়ার কথা, তাই তো ফার্দার লিভ টু রিমেইন তাই 2 বছরের ভিসা দিলেছে। তো আমি আই টুক ইট ভেরি সিরিয়াসলি, তাই আমাকে সার্টিফিকেটও লই আইছেন, আমিও দেখছি আসলে যে একটা কইছেন তাই ঠিক আছে। সাথে সাথে আমি কিতা করছি, স্টেট উই আই কন্ট্যাক্টেড উইথ দ্য অ্যাওয়ার্ডিং বডি, বিকজ আমি জানি হোম অফিসের লগে আমি সরাসরি যোগাযোগ করলে আই মে নট গেট দ্য রাইট রেসপন্স। সো হোয়াট হ্যাপেন, সো লেটার অন, সো 5-6 ঘন্টা বাদে আমরা জানতাম পাচ্ছি যে তাই রং ফর্ম দিয়ে অ্যাপ্লাই করছেন, যদিও তার যে সার্টিফিকেট আছে যে জিনিসটা এই ক্ষেত্রে সেম অন দ্য আদার সাইড আমি কইম তো কোনো একটা সেন্টারও গেছেন যে দেখা গেল অ্যাপ্লিকেশন করা ঠিক আছে, রং সার্টিফিকেট অনেক সময় মনে করা জুসনা পাতারা অ্যাডভাইস দেরা lots of support there are to the community এখন এজনে লইয়া গেছে। এই ক্ষেত্রে যে ওয়েল আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হইলো যে যে যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করেন তারা অফ কলের লগে চেক করতা এবং যে সমস্ত ওয়ার্ডিং বডি আছে এগুলারে চেক করিয়ে তারা অ্যাপ্লাই করতা। We have to take a break now. আপনারা সবার লগে ব্রেকের বাদে আবার দেখা হইব। Thank you. Welcome back, viewers. Before we went on to the break, Jamal Bhai, we had a lot of calls, so we were unable to finish this. Now, you mentioned about different awarding bodies, so I just want to ask you, can you tell our viewers what's the difference, what's the difference in the procedures and the guidelines of each awarding body? Well, it may be not possible for me to talk about each awarding body. Let me give you an example of a few. So, একটু আগে আমরা ডিসকাস করছি Trinity College, CTN Gales, Pearson test এবং Cambridge যেটা Cambridge ESOL test. For an example, for Trinity College, কেউ যদি spouse visa লাগি A1 পরীক্ষা দেন তার সিস্টেম হইল only 7-minute interview, just 7-minute 1-to-1 interview. এই ইন্টারভিউর মাঝে এক্সচেঞ্জিং পার্সোনাল ইনফরমেশন টিচারের লগে আপনি জাস্ট হ্যালো হাই, সো আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে, আপনার এভরিডে ওয়ার্ক সম্পর্কে যতটুকু পারেন, দেন কাপল অফ কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট প্রিপোজিশন, ফর এক্সাম্পল ইফ আই পুট দিস পেন হিয়ার ওয়ার ইজ দ্য পেন or where is it now, then few question about direction, how to go to the nearest bus stop or to the reception of a college. This is Trinity's entry level 1 exam, which is A1, quite known to everyone. Okay. Again, for B1 is entry level 3. So B1 exam er khetre hoilo 8-minute 1-to-1 interview. 8 minute er maze about 3 minute hoilo exchanging personal information. Examiner question korbe about present tense, past tense ebong future tense. For example, to talk about your daily routine, what did you do at the weekend, what are you going to do this evening, what is your future plan. Okay. Then eta iye takbo ta story hua je tell a story about you, probably a past story about your country, probably একটা fiction হইতে পারবা, just to test the knowledge of past tense or past simple tense. And then there will be a role play টা থাকবে about 2 minute role play. Remember আমরা one of the show মাঝে আমরা একটা role play করছিলাম. Yeah, we did. You brought in after a previous student of yours. Exactly, yes, from our center who passed that test. Really so here particularly I am talking about one of the awarding body. You asked me to tell about the exam procedure of particular awarding body. So এই ক্ষেত্রে এই awarding body, this is very simple এবং straight forward. এবং আরেকটা জিনিস আমি কইছি বিভিন্ন সময় কইছি, ইন এক্সটার্নাল এক্সাম, অর্থাৎ অ্যাওয়ার্ডিং বডি থেকে এক্সামিনার আইবা ইয়াতে এক্সাম নিবা। সো এই ক্ষেত্রে এক্সামও মাল প্র্যাকটিসর অথবা কোনো ওষুধ উপায় অবলম্বন করার কোনো সুযোগ নাই। আমরা অনেক শুনছি যে সিটিএন গিল বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডিং বডি দেখা যায় সেন্টার অফ এক্সাম ফাটাইছে টু দ্য অ্যাওয়ার্ডিং বডি,
3 মাস 2 মাস বাদে রেজাল্ট আইছে না বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টিগেশন বাট ট্রিনিটিজ এক্সাম ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এমনও আমি শুনছি যে ট্রিনিটি কলেজ থেকে যদি কেউ পাস করার বাদে তার যে স্ক্রিপ্ট আছে ট্রান্সক্রিপ্ট যেটা আছে ট্রান্সক্রিপ্ট যদি কলেজে একটা লেটার দিয়া দেয় সো তারা ওয়েট করে দেয় ডু নট মেক এ ডিসিশন আনটিল দে রিসিভ দ্য সার্টিফিকেট সো কেউ যদি আমি আসলে লিগ্যাল সাইড জুসনা ফাসল যে অবস্থা নাওয়া থাকি একটা কোর্স ভর্তি হইয়া জাস্ট টেক এ লেটার অফ এনরোলমেন্ট অথবা এক্সাম দিয়ে সারি দেওয়া বেটার তারা লাগে সো এই ক্ষেত্রে অন্যান্য ওয়ার্ডিং বডি ফর এক্সাম্পল পিয়ারসন টেস্ট পার্সোনালি আমি দেখি একাডেমিক ভাবে যদি মনোরোগের ডিগ্রি করতা অথবা মাইগ্রেশন করতা পিয়ারসন টেস্ট